Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is a theory of political, economic, social equality of the sexes. As a human being, it is human right to get equal right both in men and women. But it's matter of sorrow that if we look at our social system from very early century, women were dominated by men. They had no opportunity to express their freedom of choice. Got 5,000 men laid off as a result of this now. Yes. Does this not worry you? Of course it worries me, but we've all got that responsibility. But if we always study the men, we'll never get anywhere. The words feminism first appeared in France and the Netherlands in 1872, Great Britain in the 1890s, and the United States in 1910. According to Rebecca Walker, the history of feminism can be divided three waves. I think there is a war being waged against women, but I think that we're starting to understand, with the help of black feminists like Bell Hooks and Gloria Anzaldúa and certainly Naomi's book, that the power imbalance is what's really crucial here, and that is a power imbalance that we see between men and women, between white people and people of color, between straight people and people who have different sexual orientations. It's a difference between people who have access to privilege and power and people who don't or who have less. The first feminist wave was in 19th and early 20th centuries. Feminism was oriented around the station of middle or upper class white women and involved suffrage and political equality. The second wave was in the 1960s and 1970s, intended to further combat social and cultural inequalities, and the third extends from 1990s to the present, continuing to address second wave but includes renewed campaigning for greater influence politics and media. Feminism and feminists didn't gain widespread use until 1970. They were already being used in the public parlance much earlier. For instance, Catherine Hepburn speaks of the feminist movement. A long time ago. Yeah. And I think that is a strange situation because women and men simply are not the same. They're just not the same. And women, unfortunately, have to bear the children. And what are you going to do with them? And I think they're men who are all the same and all, well. And then there are women like me who have lived like men. From the 1960s on, the women liberation movement campaigned for women's rights, including the same pay as men, equal rights in law, and the freedom to plan their families. Feminists also have worked to protect women and girls from child sexual abuse, challenging the prior belief that girls caused men to have sex with them even when girls were very young. নারী যেখানে বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেখানেই সে প্রতিবাদ করেছে কোনো না কোনো দেশে এবং সেখান থেকেই নারীবাদ শুরু হয়েছে কিন্তু এটা বলা যেতে পারে বই পুস্তক বা আদর্শিকগতভাবে অভিজ্ঞতা লব্ধ যে নারীবাদ সেটা পশ্চিমা দেশেই শুরু হয়েছিল এবং আমেরিকাতে এর বিস্তার লাভ করে তবে পশ্চিমা নারীবাদের সাথে অবশ্যই যে প্রাচ্যের নারীবাদ তার বিস্তর প্রভাব রয়েছে Initially, women energized by Freedom Book joined with government leaders and union representatives who had been lobbying the federal movements for equal pay and for protection against employment discrimination. I don't have to be dominant and superior to anyone. I don't have to have big muscles because there aren't any bears to kill. I don't have to, kill anybody to prove anything. I can be tender and I can be sensitive and I can be compassionate and I can admit sometimes that I'm afraid and I can even cry. Feminism in Bangladesh seeks equal rights and women in Bangladesh through social and political change. Article 28 of Bangladesh Constitution states that women shall have equal rights with men in all spheres of the state and of public life. Feminism has also different concepts according to society, cultural and country. পশ্চিমা কায়দায় যদি প্রাচ্যে নারীবাদকে দেখা হয় সেই নারীবাদ এখানে কাজে নাও দিতে পারে কারণ এক এক দেশের
এক এক মহাদেশের সংস্কৃতি এক এক রকম, আবহ এক এক রকম। সেই অনুযায়ী যদি নারীবাদকে আমাদের এগিয়ে নিতে হয়, তাহলে অবশ্যই সেই দেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী সেই দেশের নারীর দুঃখ কষ্ট এগুলোকে গ্রাহ্য করতে হবে, বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেক দেশের নারীর শরীর মন একই, কিন্তু হয়তোবা নির্যাতনের ভঙ্গিও একই এবং সেখান থেকে তাদের প্রতিবাদের ঢংও হয়তোবা একই ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি দেশের আবহাওয়া, একটি দেশের মানুষের মনের গঠন, একটি দেশের মানুষের ধর্ম সংস্কৃতি, এগুলো দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র গঠন হয়। ঠিক নারীবাদের ক্ষেত্রেও যখন নারীবাদকে মাথায় রাখবো, আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। It is well established that women are underrepresented in position of power and leadership, undervalued and experience discriminations and gender-based violence in scientific and health discipline across the world. দেশের অবস্থানে বলবো কি মেয়েরা অনেকটাই সুবিধা পাচ্ছে, আগে থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, তারা প্রত্যেকটা সেক্টরে কাজ করছে, বাট কিছু সমস্যা তো রয়ে গেছে সব ক্ষেত্রে, যে এখন সেইভাবে সুবিধা পাচ্ছে, সেইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা না, আর কিছু উন্নতি আমাদের জন্য দরকার। জব সেক্টরে যেহেতু আমরা যেটা দেখে থাকি যে জব সেক্টরে মেয়েদের আমার মনে হয় একটু ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট, যাতে একসঙ্গে মানে সে যাতে আইসোলেটেড ফিল না করে, আর একটু ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট হলে আমার মনে হয় এটা তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে আর একটু ফ্রিলি কাজ করতে পারবে। After feminist movement till at the present, women are much improved thinking about their position in the society. They are conscious about gaining their rights. Women are educated now. They can be seen in different job sectors, even in political positions. দেশে নারীরা সমান অধিকার পাচ্ছে, কারণ এখন দেশ যেভাবে এগোচ্ছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি হচ্ছেন আমাদের দেশের নেত্রী, তিনিও হচ্ছেন নারী। ইভেন আমাদের মাননীয় স্পিকার তিনিও হচ্ছেন নারী। ইভেন আমরা যদি ধরেন যে লোকালি চলে যাই বা একদম রুট লেভেলে চলে যাই, আমরা প্রত্যেকদিন লোকাল বাসে যদি জার্নি করি, সেখানে হচ্ছে নারীদের জন্য একটা স্পেশাল সিটের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, হ্যাঁ, যাতে তাদের যে অধিকারটা সেটা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। হ্যাঁ, তো আমি মনে করি যে আমাদের দেশ এখন যে পর্যায়ে আছে বা যেভাবে এগুচ্ছে, হ্যাঁ, সব দিক থেকেই নারীরা সমান অধিকার পাচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ There should be equality between the men and women. So, of course, and in this country of this developing country, so it is important. As we know, we women are generally discriminated in different ways, like education, behaviors, manners. We have to be little bit restricted and conservative our manners and our works. We can't go different sectors because of our family decisions. So বলতে আমরা দেখছি যে দিন দিন নারীরা অনেক উন্নতি হচ্ছে, নারীদের অধিকার উন্নতি আমাদের জন্য অনেক দরকার, কারণ নারী আর পুরুষ যখন একসাথে এগিয়ে চলবে তখন দেশে অনেক উন্নতি হবে। সেজন্য আমি নারীদের অধিকারটাকে অবশ্যই সমর্থন করি। It's about independency, that we have to be independent, whether we can't just depend on men on everything. We have to be independent. It's about our own identity. We have to make our own identity. But still, women are not fully get their rights and equality. Women, those who are educated, who belongs to upper middle class in the society, but women who are belong to poor families still haven't their rights. Poor women are ignorant. They don't have even their rights in working place, such as female labor are paid less than male labor. So discrimination is still there, also in job sector as well as political events. আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষকেই আসলে সমান অধিকার দেওয়া উচিত, তবে এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপর। কেননা কারণ হচ্ছে মেয়েদের কথা যদি বলি, তারা ফিজিক্যালি ছেলেদের মতো একটু স্ট্রং না, সো কিছু কিছু ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই ফেসিলিটিস দিতে হবে। আবার কিছু কিছু ব্যাপারে ওদেরকে ফেসিলিটিস দেওয়ার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বা দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ আমি যদি মনে করি যে ফিজিক্যালি যে ব্যাপারটা, তারা যেহেতু আমাদের মতো স্ট্রং না, সো এই ক্ষেত্রে তাদেরকে একটু ফেসিলিটিস দেওয়া যেতে পারে। যেমন আমি যদি লোকাল বাসের কথা বলি, তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের থেকে এই ফেসিলিটিসটা তারা ডিজার্ভ করে। কিন্তু আমি যদি একাডেমিক কিংবা প্রফেশনাল লাইফের কথা বলি, তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে তাদেরকে খুব বেশি প্রায়োরিটি
প্রায়োরিটি দেওয়ার কিছু নেই, কারণ তাদের আর আমাদের যে ব্রিলিয়ান্সির ব্যাপারটা এটা কিন্তু প্রায় সেম। তো আমি মনে করি না যে এইখানে তাদেরকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। বলতে আমি এভাবে সাপোর্ট করি না, কারণ নারীর ক্ষমতায়ন বা পুরুষের ক্ষমতায়ন এই বলতে আসলে পারফেক্ট যদি এভাবে স্পেসিফিক আলাদা করেন ওইটা অ্যাকচুয়ালি রাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কারণ ক্ষমতা যে কেউ নিতে পারে, তাদের ক্ষমতাটা সঠিক কায়েম করা। আপনারা চিন্তা করে আমাদের যে এখন প্রধানমন্ত্রী আছে শেখ হাসিনা, আমাদের কি দেশ চলতেছে না? চলতেছে। এবার যদি সেম ক্ষমতায়ন একটা পুরুষ আসে সেমভাবে দেশ চলবে, তো এই যে ক্ষমতায়ন বলতে আপনি মেনলি অধিকারের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক না? তো নারীর অধিকার যেটা মানুষ হিসেবে যে রাইটস, এটা সবারই সমান হওয়া উচিত। আলাদাভাবে নারীর জন্য বেশি হওয়া উচিত এরকম কোনো স্পেসিফিক নিয়ম থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়। Feminist theories trying to give feminism a theoretical and philosophical form. The well-known British philosopher, political economist John Stuart Mill found that women's issues very important. So he started writing for the rights of women. From this perspective, he can be considered one of the earliest feminists. In an article which was written in 1861 and published in 1869, titled Subjection of Women, he attempted to disprove the notion of legalized subjugation of women. For this reason, proper equalization is not being achieved.